mjumbe wenu wako hapa. Ya muhimu. Wacha mimi, unajua mambo matatu ni ya rais. Wacha mimi niseme yangu. Yes. Ya muhimu ni kwamba wewe mama wa duka, mama wa kioski, mama mboga, mama anauza chakula, vijana wa boda, vijana wa mitaa, wale wote wako na kazi yao kidogo kidogo. Kwa zile nyumba rais na serikali tunajenga, kuna nafasi yako, na usikubali kuchokorwa kwa fikiria, usikubali kuambiwa ati haziko. Kwa sababu si mumeona Mkuru tumeingia, si mumeona Kibira tumeingia, si hata Westlands tuko, Kangemi tutakuwa, tuko pale, Kikuyu ziko hapa Mrorongo, Mavoko ziko, Narangata ziko, Kawangware zikuje. Ala. And therefore, we must reject the spirit of destruction. We must reject the spirit of violence. Vijana wakatae kutumika vibaya. Kwa sababu hapa tuko na kazi ya vijana. Nikisema vijana, wa mama na waume wote tuko na kazi hapa. Kwa hiyo project zetu zote tumeajiri vijana 1,200. Alafu mchezewe hapa, msikubali bwana Mheshimiwa Beatrice Erachi. Aya, asante sana, tupigie waziri makofi. Kina mama hai. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha Dagoretti North Kilimani, na wamama wamefika asubuhi. Wamesema wewe ndio baba yao. Ukikuja ukose wa mama kutakuwa sawa. Haya, tusalamiane za Dagoretti North. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Vijana mko gangari, mmeshika, tuko hapa. Tunaambia Mheshimiwa Rais asante. Ulitembea Dagoretti North, ukatuachia soko Kawangware, tumesema asante. Na inaendelea. Tuko karibu kufanya ground breaking huko. Ukakuja Kawangware, shule imefika katikati, Mheshimiwa Rais, tunasema asante. Ukateremka Gatina, ukatuambia kiwanja, tunangojea hiyo Mheshimiwa Rais, tunajua unajipanga. Lakini wamama wamenituma na maswala 4 Mheshimiwa Rais. Mangapi? Jambo la kwanza, wamesema kwamba hao wamama ndio hufanya kazi mtaani Mheshimiwa Rais. Na unajua Kanairo wamama ndio hushikilia Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo wanaomba tu, kuna wale wa 45 kurudi chini, wasaidiwe hapo. Jambo la kwanza hiyo. Jambo la pili, wamesema, lakini Mheshimiwa Rais ameshasema hii empowerment atawafanyia. Lakini wacha ni repeat. Empowerment huko nje inatembea, lakini ya Kanairo inakuja moto na yeye mwenyewe anaipanga. Sawa? Hiyo ni ya pili. Ya tatu, wanaomba amani. Wamesema Kanairo, sisi hatuna kabila. Kabila ni sisi hatutakubali mali ivunjwe Kanairo. Na sisi kina mama hivi karibuni tutajitoa kwa hii kiwanja, tutembee Nairobi yote, tuambie watu damu Nairobi wale waliamua wanataka
Maana hao ndio hawajui maisha kwa Biblia ni dhambi kubwa, damu kumwagika bure. Kwa hivyo sisi tunasema vijana, shikilieni hapo. Hapo. Tusemezane. Na uwezi semezana kama kelele ni mingi. Hata Biblia inasema anga, hasira, hasara. Kwa hivyo hatuwezi zungumza Kenya tukiwa na hasira. Na shida si Mheshimiwa Rais. Shida ilianza kitambo. COVID ikakuja ikanyanyua. Hata ni Mungu bado tunapumua. Kwa hivyo tujue shida si Mheshimiwa Rais. Shida ni sisi wote wa Kenya. Tunapoamka asubuhi, jiulize wewe huwa unafanya nini kujenga Kenya mpya? Na kama wewe ndio unabomoa, si itabomoka. Shida ni Mheshimiwa Rais. Tunaambiaje Mheshimiwa Rais? Tunamwambiaje Mheshimiwa Rais? Haya, tunataka kumwimbia Mheshimiwa Rais maana kuna baridi. Aingie na styro, si ndio? Wana wa mberi bayaye we. Wana wa mberi ni Ruto yo. Dera tengo tia mwakula mufwale mwana. Aya, wananchi wa Kanairo hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie mikononi nione watu wa Nairobi. Asanteni sana. Basi, kwanza mimi nimesema poleni, nimekuja asubuhi sana. Nilikuwa nikuje kidogo iko sawa? Hiyo ya mapema ndio best. Basi, leo mimi nimefika hapa kwa sababu tuko na mpango, na ni mpango wa kubadilisha Kenya. Na hiyo mpango inahusikana na program yetu ya affordable housing. Mimi wakati wa uchaguzi nilisema tutapanga ajira ya vijana kupitia kwa mpango huu wa housing. Na housing sio ile ya wananchi peke yake. Ya wananchi ni muhimu. Na munaona Kenya mzima saa hizi tuko na nyumba 1170 tunaendelea kujenga, na zingine 1700 ziko njiani katika mpango wa affordable housing. Lakini mbali na hiyo, vile vile hatuchaacha askari wetu nyuma. Hawa askari ambao wanatusaidia kulinda maisha yetu, kulinda mali yetu, kuhakikisha kwamba kuna usalama katika taifa letu, pia wao wanafaa kuishi mahali ambapo pako na heshima. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu hiyo hawa askari wetu wa polisi katika hii mpango ya housing tunawajengea nyumba 27,000 kufikia sasa. Hapa Kilimani tunajenga hii nyumba 540 ya askari wetu. Mnajua askari hawa wamekuwa wakiishi mahali ambapo sio mzuri, wanaishi mahali penye msongamano, hawawezi kuishi na familia zao, na ni wazazi kama sisi. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu tumeamua kama serikali ya kwamba wakati tunapanga program ya Housing Kenya, ili tuwaokoe wananchi wengi wanaishi katika vitongoji duni, wale wanalipa rent tuwapatie mpango ya kulipa mortgage. Na hawa askari vile vile baada ya kuishi nyumba ya hema wakuje hapa waishi mahali pazuri, watoto wao waishi mahali pazuri, wasome, na vile vile watusaidie katika kujenga taifa letu la Kenya kwa kuhakikisha kwamba mali na maisha ya Wakenya iko salama. Tumekubaliana jameni? Na katika sehemu hii sasa hapa nimeambia waziri ya kwamba tunataka hii kazi vile inaendelea polepole. Tunataka tuongeze vijana hapa ambao watakuwa wanafanya kazi. Hawa vijana wanafanya kazi hapa ni wachache. So Bwana Hinga na Mama Alice,
mimi nataka tuhakikishe ndani ya mwezi moja ama mwezi mbili tumebadilisha mwenendo, ili vijana zaidi ya wale wanafanya hapa wakuje hapa, tuharakishe hii kazi ili ikamilike ndani ya mwaka moja, ndio wananchi askari wetu wapate mahali pa kuishi, na wananchi zaidi na vijana zaidi wapate ajira. Ndio mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Tatizo kubwa Kenya tuko nayo ni vijana wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ili vijana wapate ajira lazima kuwe na mpango. Vijana hawawezi kupata ajira kiholela. Vijana kamilike ndani ya mwaka moja, ndio wananchi askari wetu wapate mahali pa kuishi, na wananchi zaidi na vijana zaidi wapate ajira. Ndio mimi nataka niwaeleze wananchi wa taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Tatizo kubwa Kenya tuko nayo ni vijana wengi wamemaliza shule lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ili vijana wapate ajira lazima kuwe na mpango. Vijana hawawezi kupata ajira kiholela. Vijana hawawezi kupata ajira tukiharibu mali, tukilete fujo na tukiharibu amani. Vijana watapata kazi kama tuko na mpango. Na mimi nilisema ya kwamba tutakuwa na taratibu ya sawasawa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Tukiongea saa hizi, tuko na vijana kama hawa wanafanya kazi katika program ya affordable housing, vijana 1320 Kenya mzima. Tuko na miradi kama hii 200 kila sehemu ya Kenya. Na kuna vijana kama hawa wanafanya kazi asubuhi ya leo katika hiyo miradi. Hawa vijana hawakukuwa nafanya kazi kwa sababu program hii haikukuweko. Now we have a program yenye itahakikisha kwamba vijana wa Kenya, maengineer, masorovea, wale architects, plumbers, technicians, hawa steel fixers, wale masons wanafanya kazi. Tunaelewana jameni? Kazi ya pili ambayo tumepanga ni kuhakikisha kwamba katika mitandao inaitwa digital jobs. Tuko na vijana wengine zaidi ya 1180 wanafanya kazi katika program ya digital jobs. Tuko na vijana wengine zaidi ya 1400 tumewapanga na ajira katika sehemu tofauti tofauti nje ya Kenya. In the last, kwa mwaka mmoja umepita ama miaka miwili imepita, vijana wengi hawa 320,000 wanafanya kazi affordable housing. 400,000 tumewapatia kazi sehemu tofauti tofauti duniani, in different countries. Almost 200,000 wanafanya kazi katika mitandao. That is how we are going to create opportunities for young people to work. Nyinyi mnanielewa? Unajua kuna watu wanachochea vijana. Wanachochea vijana waharibu mali, wachome biashara, wachome mali ya watu wengine, wakisema ya kwamba hawa vijana wanachoma mali kwa sababu hawana kazi. Mimi nataka niwaulize, supermarket ikichomwa, biashara ya mtu ikichomwa, ndio kazi itapatikana? Ndio kazi itapatikana? Mimi nataka niulize swali lingine. Unajua kuna watu wanataka kutuhadaa ya kwamba vijana wote walikuwa wanafanya kazi kabla Ruto hajakuwa rais. Mimi nataka niwaulize, Kenya hii, mnataka kuniambia vijana wote walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Hii kazi ya unemployment imeanza mimi nikiwa rais. Si hii ni shida imekuweko siku nyingi? Sasa tuambiane ukweli. Na mimi nataka niseme hapa tukiwa Nairobi, tuwache kudanganyana. Kama watu wako na maneno waseme. Na mimi nimechangia sehemu ya kuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi. Nimechangia vijana 1320 kwa affordable housing. Nimechangia vijana karibu 1200 kwa digital jobs. Nimechangia kazi majuu ile tumepanga na nchi zingine, karibu vijana 1400 wamepata kazi.
mimi nauliza, vile mimi nimetoa orodha ya yale nimefanya vijana wapate kazi, nataka watuambie zile serikali ingine walifanya kazi gani. We must tell each other the truth. Tuwache kuwachochea vijana wa Kenya. Kazi ya unemployment haikuanza wakati wa serikali hii. In fact, shida ya unemployment ni kwa sababu hatujakuwa na mpango ama taratibu ya serikali vile nimeweka. Ndio tumekuwa na mrindiko mkubwa, a huge pileup of unemployed youth, because we have never had a comprehensive plan to make sure that young people have jobs the way we have it today. And therefore, let us not deceive ourselves, and let us not incite the young people of Kenya on matters unemployment. It cannot be sorted out in one day. It was never sorted out by the previous administrations. I am working on it now. That is why we have 320,000 young people working in our affordable housing. That is why we have 200,000 young people working in our digital jobs framework. And that is why we have 400,000 young people working outside Kenya today. Because for the first time, we have a plan on sorting out the challenge of unemployment. The reason why this problem is bigger than what it should be is because there has never been any plan before. And we must tell each other the truth. Sio kama tunaelewana jameni. Unajua watu wanataka kududanganya ni kama hawa vijana walikosa kazi ati wakati mimi nimekuwa rais. Mimi nataka niwaulize, kwani vijana wote Kenya hii walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Watu waache upuzi bwana. Hiyo ni upumbavu hiyo. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tunaelewana? So mimi nataka niwaambie viongozi hawa wa kuishiwa hapa, kwa sababu wanazunguka hapa town. Kwanza niliona ati wanasema ati sasa hawatangojea 2027 ati tupige kura. Ati wanataka kupanga fujo. Ati wapange maandamano. Ati wachome mali ya watu. Ati walete maafa Kenya. Ati ndio wapindue serikali ya Kenya kabla ya 2027. Mimi nataka niwaambie wajaribu. Watajua hawajui. Wajaribu. Allah. Hii ni Kenya ya demokrasia, my friends. Kenya ni nchi ya demokrasia. Hamuwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Tunaelewana? Wajaribu. Hii ni nchi ya demokrasia na wananchi ndio wanaamua kwa debe uongozi wa taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuamua ati uongozi wa Kenya kupitia fujo ama kupitia vita ama kuharibu mali ya watu wengine. That is not going to happen in this country. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Wafikirie vizuri. Na mtu unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi. Moi alikuwa rais wa Kenya. Vile Kibaki alikuwa rais wa Kenya. Vile Uhuru alikuwa rais wa Kenya. Na kabla ya Moi kulikuwa na Kenyatta. Na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki. Na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Hapana. Hiyo ni upuzi. Sijui kama naelewana bwana. Tuko pamoja? Hii fujo yote wananiletea. Mbona hawakuletea Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Hapana, hiyo mchezo tuache. Sijui kama naelewana bwana. Let us sort out our problem. Tuache ukabila, tuache chuki, tuache kiburi, tuache madharau. Sisi wote ni wa Kenya. We are all Kenyans. Na hakuna Mkenya bora kuliko mwenzake. Sisi wote ni wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Tumekubaliana? Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii.
Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, mtu yeyote ambaye anaenda kupiga polisi, mtu yeyote anaenda kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya. It is not acceptable. Sijui kama tunaelewana, my friends. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. I will protect property ya wananchi wa Kenya, maisha ya wananchi wa Kenya, biashara ya wananchi wa Kenya. It is the responsibility of the government of Kenya, which I lead, that is going to make sure hii vita ya kuharibu mali na kuchoma biashara ya watu itakoma. It must stop. Sijui kama tunaelewana. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi naulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii, ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Sio kama tunaelewana, my friends. Hapana, hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027? Watengeneze sera yao, tukutane na hawa 2027. Njia ya mkato hapa katikati hakuna. Tumekubaliana watu wa Nairobi? Yes. Na wasikie vizuri. Wasikie vizuri. Na waelewe. Tumekubaliana Nairobi? Mnasema tuendelee na kufanya kazi? This country will not be destroyed by a few people who are impatient and who want to have a change of government using unconstitutional means. It is not going to happen. And I want to tell them it is not going to happen. Sijui kama tunaelewana. Tumeelewana? Yes. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria, wafikirie tena. Because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini mahali imefika. Enough is enough. I want to say that for the avoidance of any doubt. Sijui kama tumeelewana jameni. Tumeelewana? Wacha nirudie. Those who attack our police, those who attack our security men and women, those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. Tumekubaliana? Hii haiwezekani. We cannot have a nation that is run by terror. We cannot have a nation that is governed by violence. We cannot. And it will not happen under my watch. Tumekubaliana, my friends? Tafadhali watu wa Nairobi tuheshimiane bwana. Si kila mtu tuheshimiane? Tuheshimiane. Sisi wote ni wa Kenya. Allah. Ama namna gani? No. Anyway, tumekubaliana namna hiyo. Tumekubaliana?
Wacha nimuite Jalash, nafikiri ni mbunge wa hapa. Asante sana rais. Tunapofika hapa Kilimani, tunamshukuru sana Mheshimiwa Elaji. MCA pia wamekuja kutembea nawe na wako hapa wote. MCA wa Nairobi kwa mikono tu, Alai pia yuko hapa. Aongee tu kidogo kurepresent wale wa huku Kilimani. Dagoe! Dagoa! Mwana rais? Mnamwambia rais aje? Mnamwambia rais aje? Mnamwambia rais aje? Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Rais, yangu ni moja tu, kwa sababu tumekuja police station, tunaomba tu kitu kimoja hapa Dago. Hao maaskari wanatusaidia sana, na tunapatana nao kwa mambo mengi sana. Kileleshwa police station, Mudhangari, Kilimani, asanteni sana kwa kutusaidia kulinda amani hapa. Mheshimiwa Rais, hatujakuwa na vita hapa. Sasa naomba kitu kimoja, kwa sababu tunafanya hii project. Hapa kuna ka restaurant ya maaskari. Naomba tu contractor atengeneze hiyo restaurant iweze kusaidia maaskari kujiburudisha saa zile wamemaliza kazi. Si ndio? Si askari pia ni poa? Sasa unaambia rais aje? Mwanaambia rais aje? Mmekaribisha rais? Naomba mheshimiwa MCAs wabebe tu mkono ni watambulishe. Niko na mheshimiwa Clarence Munga wa Niko na mheshimiwa Joyce. Niko na mheshimiwa Joyce special elect. Niko na mheshimiwa Lore. Niko na mheshimiwa Masitsa. Niko na mheshimiwa Kimondo. Haya. Unataka Clarence aongee? Clarence aongee? Haya. Wananchi wa Dago, Rais mtukufu, kwa majina anajulikana kama Clarence Munga, MCA wa huko Kabiro. Last time ukiwa kule ulipita Kawangware, ukatupita pale Kabiro, ukaenda Gatina. Lakini tulikuwa na mengi sana ya kukuambia rais. Wananchi mtanikubalia? Rais, tuko jambo moja. Kuna barabara imetusumbua sana kwa muda mrefu kuanzia 2013. Hiyo barabara inaitwa Salim Road. The county government is unable to construct that road. Ninaomba tu ukipeana ishara watu wa Dagoretti watapona. Kitu ya pili rais, kumekuwa na vurugu huku na kule. Kawangware kulikuwa kumetulia. Sisi watu wa Kawangware tuko nyuma yako, tunakupenda. Shikilia hiyo steering vizuri sana na usitishwe na mtu. Ni sawa sawa? Asanteni watu wa Dagoretti, tunawapenda sana na Mungu awabariki. Haya, naomba ni watambulishe tu MCS. Mheshimiwa Stazo wipu wetu akuja tambulishe MCS alafu tumalize. Mheshimiwa Stazo. Wana Nairobi mkoaje? Mko poa? Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Stazo Omungala. Mheshimiwa Rais, leo umesema kitu ya maana. Hii nchi ni nchi ya kumcha Mungu. Na mambo ya siasa ni demokrasia. It's about the ballot. Hata hao ambao wanaleta shida walikuwa kwa ballot last election. Na wengine ulichaguliwa nao. So leo imekuwa aje? Sasa ile wako nje ndio inakuwa serikali ni mbaya. Na kama serikali ni mbaya, 2027 kwani ni mbali? Leo umeongea kitu ya maana Mheshimiwa Rais. Hii nchi umepewa panga ya kuchunga nchi. Hakuna mtu mwingine ana jukumu ya kuchunga nchi, ni wewe Mheshimiwa Rais. Hii nchi ikienda chini, wewe ndio tutakulaumu Mheshimiwa Rais. Na umepewa kila kitu ya kuchunga hii nchi. Umepewa dialogue, umepewa jeshi, umepewa polisi Mheshimiwa Rais. Kama raia hawezi heshimu polisi, nchi itatawalwa aje hapa Kenya Mheshimiwa Rais? Hiyo sisi tunakubak, kwa sababu hata hao ambao wanataka kutawala hapo mbele, wanataka kutawala nchi, wanataka kutawala msitu. So Mheshimiwa Rais, sisi tuko nyuma yako. So kwa hayo machache,
Mheshimiwa Rais, niruhusu ni introduce MCAs wangu. Mimi ndio deputy whip hapa Nairobi. Hapa tuko na Kiogora MCA, tuko na Kimonda, tuko na Nairobi, tuko na Mark, tuko na VG, tuko na Lydia, tuko na Kimani, tuko na Shadi Boxer hapo, tuko na Clarence, tuko na chairlady wako wa UDA ambaye pia ni MCA, tuko na Nixo, tuko na Yuti pale, tuko na Oscar Lore, tuko na mrefu wa Ziwani, tuko na Ringo Mheshimiwa Rais, tuko na Jera, tuko na MCA Reki, tuko na Jekonia chairman wa Kibra ODM MCA, tuko na MCA wetu wa Kibra Reto Masita, tuko na Runi, tuko na MCA wa Njiru hapo, tuko na chair lady ODM na bado MCA mteule Catherine, tuko na Mofire. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sana. Haya. So nafikiri tumekubaliana. Hapa tuko na viongozi wengine wengi. Tuko na IG wetu Bwana Kanja, mpigeni makofi. Tuko na DIG wetu Bwana Masengeli, mpigeni makofi. Tuko na DCI wetu Bwana Amin, mpigeni makofi. Na officers wengine wengi. Tuko na mheshimiwa, tuko na PS wangu Bwana Omolo wa Interior yuko hapo. Tuko na PS wangu wa mambo ya housing, huyu muungwana ndiye anatusaidia kupanga hii manyumba, anaitwa Bwana Hinga. Na tuko na waziri Alice na viongozi wengine wengi hapo. So watu wa Nairobi nafikiri tumekubaliana. Huyu MCA wa kule nini amesema Kabiro, Bwana Munga amesema kuna barabara pale. Tayari mimi nimeongea na gavana wenu na nimetoa pesa 2.1 billion ya barabara ya Nairobi. So mutapangana na yeye, hiyo pesa imekuwa release tayari na barabara tutawajengea hapa Nairobi. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nairobi tumekubaliana? Na tumeelewana? Tunataka amani Kenya. Tunataka watu wafanye biashara. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Yeah. Wasimuue lakini wapige hii miguu ivunjike ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Hapana. Hatuwezi kukubali mtu ambaye anaamuka kwake anaenda kuchoma mali ya mtu mwingine, biashara ya mtu mwingine. Iko haki hapo kweli? Hapana, hiyo mchezo watu waache. Kwa hivyo mimi nataka niseme askari wasipige wananchi risasi kuwaua. Lakini muhalifu, mtu ambaye amechukua kazi kwenda kuvunja biashara ya mtu mwingine, ashughulikiwe, aende hospitali, akienda kotini. Asante sana, Mungu awabariki. Fold squarely on a date that Article 37 was applicable. And that being the case, the drafters of Porter
would have stopped. Section 2B and not included the proviso that, I will read it for the court as it retires, provided that an act which disrupts any services and is committed in the pursuance of a protest. In fact, Porter does not use the description of the. It foresees that such protest may not be peaceful. So that, as we have seen, allegedly there was property that was destroyed or damaged, and it continues to say, demonstration or stoppage of work shall be deemed not to be a terrorist act within the meaning of the definition, so long as the act is not intended to result in any harm referred to in A1 to 4, which is the present case. On that date, materially, the court should take judicial notice that there was a countrywide demonstration pursuant to Article 37. As the court is winding up and retiring, Your Honor, we all come from different backgrounds and we all have things we do in life. I was once told by my grandmother that even a mortician has rights. For instance, those who work in mortuaries or places or funeral homes may picket and demonstrate when their workload goes down. What I mean is that when the mortality rate of Kenyans go down, Kenyans are not dying. Morticians may complain. The work of the Director of Public Prosecution is not an easy one. It is akin to that of a mortician. And there are our colleagues on that side. And I coming from? I don't think he has audience, Your Honor, with due respect, and we wish to object to that, because we are now reopening the case. Fortunately, that is the rule, and the court must be bound by those rules. We can't make our own rules. I understand. Yes. Yes, I also as much. And also on the to limit. When Mr. Mashira rose on his feet, I said to him, reserve anything that you want to say, and I'm not opening up for the prosecution to make any new submission. No, yes. And to leave it there. You know, I am well guided, but I still insist that unless the court wants to make its own rules that governs proceedings, that this gentleman, the DPP, has no audience before you. And I would wish you to make a ruling on that, Your Honor. I make an application that will make a ruling on that. Your Honor, with tremendous respect, the Law Society is here and we represent Mr. Ndego. We are asking. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Not to reopen any new issues. Yes, thank you. Thank you to the Deputy President of the United States. But Your Honor, until when shall we be intimidated by them? As long as you remain just to save time, the Deputy President LSK went into the realm of new matters. And therefore, once you go to the realm of new matters, it gives a remit to the DPP to address. But I'm not going to address anyway. Yes. Just a sentiment. The DPP, and that is what I was saying before I was told to say it.
Language colleagues. Tender the required evidence or grounds. Your Honor, those two rulings under the jurisdictions of our country are appealable to the High Court by law at the instance of the prosecution. But Your Honor, the prosecution, because it is part of the executive under the Constitution, they appear under the executive chapter, only that it is supposed to be independent. They chose, instead of complying with the orders made by your honorable colleagues, they decided to deploy the anti-terrorism officers, ATPU, to invade the hallowed precincts of the court, and for all practical purposes, abduct those two accused persons for purposes of the current arraignment that is before you. Your Honor, it is unfortunate that yesterday we were unable to access our office, but since Friday, after they were abducted at Ruto and Kiambu law courts, I had an intention to bring an important authority from the House of Lords, known as Bennett versus Horseferry Roads Magistrate, a decision from England. Bennett versus Horseferry Roads Magistrate. I can't remember the other citation. But it is one of the most important decisions that could be applicable to what is happening here today. I can't remember the citation. I remember the name of the case. Bennett, B-E-N-N-E-T, versus Horseferry Roads Magistrates Court. Chief Magistrates Courts like you. We shall furnish that decision as soon as we are able. Your Honor, in that decision, the basic issue was this, that Bennett had been, was somewhere in South Africa. South Africa and the United Kingdom had extradition arrangement where you could extradite persons to England. You know, but without getting Bennett from South Africa, pursuant to the extradition treaty, they decided to do a basically to get Bennett from South Africa, get him to England, and charge him. Bennett challenged his prosecution on the ground that
there could be and there cannot be lawful criminal proceedings pursuant to an unlawful and unconstitutional act. There can be no, there is absolutely no validity. In the ultimate, the House of Lords allowed the objection of Bennett. One of the best decisions one can read, and basically saying that, my senior counsel can read this. Yes, yes indeed, Your Honor. It's Bennett versus Horse Ferry. Horse as in horse. Okay. You can read the one. That's very good. Your Honor, some of these passwords are for the family. Indeed. Just read it. We celebrate technology, Your Honor. Then it was his horse ferry of magistrates and another. Horse ferry. Horse ferry is like horse and ferry. Yeah. Magistrates court is another. There was a 1993 All England reports at page 138 and 151 House of Lords. Yes, my Lord. So that, you know, the basic finding by the House of Lords in allowing the motion was that this prosecution had to be prohibited, not because the state had no evidence, and not because the prosecution did not have sufficient to charge Mr. Bennett, but it needed to be stopped. Because once the prosecution and the police in England engaged in unlawful conduct and unlawfully arraigned the accused person, and abetting an illegality and the violations of the rights of the accused persons in terms of the protection of law, if such a prosecution were permitted to proceed. Accordingly, Bennett was discharged, not acquitted, in order to give the prosecution a chance. To arraign him to court in accordance with the law. And so that the court's hands are not stained with the blood and the illegalities, like the acts of abduction and violence that was witnessed at Ruto. Your Honor, applied to this particular case, the issue is simple. The accused persons, once an order has been made, and it used to be civilized a long time ago, once an order has been made that a person has been admitted to bail, it must mean at the very minimum that that person must spend a night in their home, in their house. Otherwise, it would mean that the only choice that the magistrates at Ruto and Kiambu had was to agree with the prosecution.
And if you disagree with the prosecution, we abduct within the same courts and bring somebody to committee. Is it called Kahawa committee? This one. Kahawa. And bring somebody to anti-terrorism court. But the nature of the confinement, you're right to call it committee. So that you, Yes, I'm going to change that. you have anything after me. So that, Your Honor, the issue, and it should bother the conscience of this court. Because what's the image that the prosecution and the police, anti-terrorism police, are projecting? That those people that we cannot prosecute on a low threshold of law, we take them to Kahawa law courts, the anti-terrorism law courts, on the same issues, on the same charges, on the same facts. My Lord, if that were to be the case and were to be permitted, it would mean that the critical gain under the 2010 Constitution in terms of ensuring that the courts are not an executive branch and an extension of the executive arm of government would have come back. The courts in Ruto and Kiambu did act independently. And so the accused person asked me one thing. Why is the state confident that monkey business that is not possible at Ruto and Kiambu is possible before the Kahawa law courts? You know, we beseech you to make it very clear by allowing your objections, by saying that Kahawa law courts is also part of the Kenyan judiciary and will do its duty to protect the fundamental rights of Kenyans. Your my learned colleague, Senior Wamalwa, is showing to me the fact that the Judicial Service Commission actually issued a statement to condemn and object to the actions of the state and its officers that has precipitated the appearance of the accused persons before you. So that, Your Honor, from these facts, it is quite evident that the accused persons, they are armed with orders of the court, setting them free until the state has put its house in order with regard to the same facts that are before this court. Two immediate things arise. Number one, the only way to uphold the dignity and the authority of the judiciary and the courts must be by ensuring that once orders have been given, particularly against a specific group, the DPP and the police, those orders must be complied with. And a contrary action
is obvious that, and the law is, as we had submitted in Kiambu, that before a person can be lawfully prosecuted and take a plea, there must be a certain threshold of evidence that must be reached. The position in affidavit of the prosecution that is the subject matter of the ruling of 4th of July is that we do not have that evidence. And effectively, the courts were basically saying, let them be out. They gave conditions. You can have them every other day, twice a week, to complete. Nevertheless, here because the prosecution and the state would hear none of that. They don't even have some respect for the High Court. Because the moment those rulings were made, only the High Court could validate that position. That if you wanted, you are dissatisfied with what those magistrates say, you needed to go and convince a judge of the High Court. Now these are such dangerous people that your landed colleagues at Roilo and Kiambu got it wrong, and we must change them. That has not happened. And it is the reason why we say the arrest and arraignment constitutes abuse of power, and the charges that they have preferred and want to be registered before this court constitute abuse of court process. This, Your Honor, I beseech you not to permit the prosecution and the Kenyan state to do this. Because it would mean that the Constitution means what the police and the DPP says it means. Your Honor, under our law, the Constitution is written, we know its meaning, and in terms of dispute, it means what the courts have interpreted. If the magistrates in Roiro and Kiambu got it wrong, get another interpretation on the meaning of our laws from the High Court. Anything short of that would turn this country into a police state. And Your Honor, we cannot have so that, Your Honor, to get into those other 5 points, now that you have that background, Your Honor, it is important that we point out that for purposes of Section 4 of the Constitution, Kenya is a constitutional democracy. That is Sections 4.2. And it is a constitutional democracy in which the values and principles referred to in Article 10 applies. One of them is to ensure that there is protection of law and the Bill of Rights. We submit that in a situation where a serious issues arise as to what is the correct conduct for a constitutional democracy, you cannot be able to say you have valid charges. In short, Your Honor, therefore, we are beseeching this court to make a finding. All right, listen up. Our business's reputation rests on our shoulders. So to keep our system safe and reliable, we have to be ready for disruptions, which can come at us from anywhere at any time. Insider threats! System outage! Ransomware! New code! Zero-day exploit! DDoS attack! Get ready for an unexpected traffic spike. Hold on. You don't need to break a sweat to be more resilient. You just need Splunk. Splunk helps your business weather all kinds of disruptions, so you can react quickly,
evolve faster, and be ready for anything. I'm very excited about the conversation we're having on Power Talk this week because it is about an important subject as we continue to commemorate World Food Safety Day. How safe is the food you consume? The statistics are that 1 in 10 people around the world fall ill from contaminated food. I'm sure this is something that you yourself have experienced as well. And so to find out just how safe your food is and just how safe your chicken is, on Power Talk today, we're very, very pleased to be hosting Kenchick PLC's Managing Director, Jim Tozer. Thank you for joining us. Thank you, Yvonne. Pleasure. All right. So let's talk about the theme this year, right? It's that if it's not safe, it's not food. I find that an interesting theme. How does that translate for Kenchick in terms of the safety protocols that you have to guarantee the safety of the food that you produce? Well, to start with, it's our belief, my belief at Kenchick, that every consumer should know the provenance, where their food came from, and should ask the right questions about how it was produced, reared, processed, and delivered. And for us and myself at Kenchick, it is vitally important. I think we have a good discussion with the consumer and allow them to ask questions about how and where their food has come from. It's their right, and it's food safety and it's human safety. Yeah. The statistics are, mind-boggling. And even beyond the statistics, I'm sure there's many people who are watching us today who've had an experience with contaminated food. So let's talk about what Kenchick is doing, to ensure that the food is safe from farm to fork and throughout your entire value chain. Well, we're a brand, so we're in the public eye. We've been around for 40 years. But the genesis of the business was always set out to ensure that we could produce food which was traceable all the way through from the grandparents to the parents and right through to the consumer. It's something which is done globally by organizations similar to us, and I believe every business and company should do it and be very open about it to the consumer. Effectively, we can trace every single cut of meat, even our day-old chicks, which we supply to our farmers. Every single cut, we can tell the consumer exactly how it was produced, what food it was fed, the quality of the water, the environment it was in, the cold chain process, right the way through to the shelf or the delivery that we make to the consumer. And it's that trust which we believe is important, that the consumer yourself knows exactly how their food has been made, and they feel free, safe, and trust to eat it. Yeah, and the safety standards for food are, around the world are known and pretty standard. But are there some specific, challenges that are faced in Africa, in Kenya, in this part of the world? Well, I think so. We certainly adhere to many global standards, with the ISO, the FSC 22000. There are numbers and acronyms, many of them. And those are ones we put in place personally. Yeah. We do supply, obviously, international food chains, hotels, quick service restaurants, which do demand such. So we are already in that space. There are others as well, which are, I think, is very simple legislature, which can be done between private and public with the government to ensure that food safety standards can be rolled out across the farming and the production environment. Yeah, there are certain challenges, perhaps that might be peculiar to Africa or to Kenya, cold chain storage. And this is just talking about food safety in general, right? Correct. Yeah. I mean, we have small-scale operators, all striving to making a living out of agriculture, whether it's produce or whether it's meat production. But there is the opportunity there through government, through ourselves, to help them. We have guys in the field educating customers, farmers, about their production methods, the slaughtering methods, how to store. But that cold chain is really important. Keeping that piece of produce fresh right the way to the consumer is quite often
albeit where the production starts and ends, is where we find a lot of issues when we talk about food safety. Yeah. Let's talk a little bit here, Jim, and I'm sure you've heard this about broiler meat, broiler chicken. Yes. That the chicken is fat, that it is fed certain types of food, that steroids are pumped into it, there's growth hormones and all these sorts of things that makes the chicken that way, and therefore it is not safe for consumption for your children, for your family. Let's understand and perhaps get to understand and demystify this myth around broiler chicken, that it is no longer safe for human consumption. Yeah, it's out there. First and foremost, Yvonne, there are no hormones and steroids used in the poultry industry, I think globally, let alone in Kenya, let alone in Kenchik. Historically, many, many years ago, they were used. Today, the modern broiler chicken grows at a relatively fast rate, that actually using steroids would be a financial disaster. You'd have to administer them virtually every single day, and to be honest, they'd have little or no impact. So it's something to demystify, but it's out there, it's in the public space. We even see people putting it on their packaging saying hormone and steroid free, when actually they're using that sort of methodology purely because there is a concept in people's minds that it is used. The bird, the animal grows perfectly well without it, and it would be absolutely pointless to use such products going forward. And you hear broiler versus roadrunner chicken. Or kienyeji chicken as we call it here, and you know, what's safe and what's not. Even when you take a look at the cut of the meat, there's, you know, ways people describe it to say that this can't possibly have grown naturally. Yes. And it's genetics, you know. There's been a demand for protein still growing globally. The larger genetics companies have understood and listened to the consumer. Cheaper protein is needed. We still do not eat enough protein, certainly in this part of the world, per capita. Vitally important. And they've met the demand of that, and that is to produce a faster growing bird adaptable to conditions. Okay. What does it cost? And maybe not in raw numbers, but when you take a look at the cost to produce that, and then some would look at the price point of Kenchik products and say, well, it's, you know, slightly above, you know, the lowest end of the market, and people would say, okay, well, that's expensive, or you see they're doing something and so they have to recoup their costs. What would how would you explain why your products sit where they do in the market? Well, we've got significant investment into our business in terms of our operations. We've set ourselves out as a global standard in terms of what we do. The costs involved are, it's our systems and processes, it's our people, it's our training, it's the development. We layer our costs in around making sure that we've got the correct certifications, we meet the NEMA standards, the environment. And I don't so much put it as a cost, I think it's a value. And I do believe that if everybody else had to come to our level, you would find that there will be a similar price for broiler meat across everywhere, not just what you see from Kenchik. Okay, value rather than cost. Value, absolutely. Okay. That's a good way to put it. So now that we're taking this moment to educate consumers about food safety, what would be your rallying call? How can consumers, one, ensure that the food that they're consuming is safe? To what extent, of course, to the extent that they're able to do that. But what would your advice be to consumers in terms of just being able to tell what is safe and what is not, or to even ask the right questions, I suppose? I think ask the right questions. You know, the modern retail trade we see in Kenya today, the supermarkets, they sell a vast majority to the consumer. There is quite often unbranded product available in those supermarkets in the butchery chains, and it's for somebody to say, please, can you tell me what's the source of this meat? Where did it come from? Yes. We'd love to say that you just go and buy Kenchik branded product everywhere. We are supplying many of those retail outlets, but it's to say, where did it come from, and what standards are you adhering to here to ensure that this food is safe and trustworthy to eat? The whole chain, where it came from, your cold storage, all those areas. That in a constitutional democracy,
like it was done in Bennett versus Osprey in England. This kind of state conduct cannot be tolerated. Second, Your Honor, is the issue of Article 38. Your Honor, the issue of Article 38 is important because that is the rights that were being exercised on the material day, the 25th of June, across the country. And it is important, because my learned colleagues had said something about it, just for me to say that in the definition for purposes, I believe, of Section 4, there is a proviso that is made. Yes. Yes, there is a proviso that is made that that is Section 2 actually, that with regard to that where a protest stoppage of work, that there is an attempt that is made by the Anti-Prevention of Terrorism Act to make sure that this law would not apply to certain kind of actions of a political nature. Your Honor, it is our submission that this proviso in Sections 2 of the Prevention of Terrorism Act was meant to ensure that in enforcing, in the implementation of the Prevention of Terrorism Act, the state would not cross the boundary. Because actions that are genuinely and undoubtedly of a terroristic nature are punished separately from actions, any inconvenience, any destruction of property that happens in the course of pursuance of a political cause. That was the distinction that was sought to be made. And I believe, as I believe we've had this discussion previously with Senior Counsel Kalonzo Musyoka, the reason was simple. Why Parliament needed this proviso to be included. That we have it in fake democracies, starting with places like Uganda, where citizens engaging in legitimate political actions end up being charged with terrorist actions and in military courts. In this case, the closest they are getting is to come to a court that is supposed to deal with Al-Shabaab and other people dealing with dangerous things. Your Honor, this proviso is a logical basis for you, and I thank you for saying that you will take judicial notice of certain events, that the event of June 25, unless it can be categorized that throughout the country, that was a terrorist activity waged by Kenyan citizens across Kenya, there would be no basis to say some Kenyans who went to the streets on the same grounds committed terrorism, everybody else did not commit terrorism. The law must be rational. Because the day it ceases to be rational, it becomes impunity. You know, the related point, and which seeks to fortify Article 38, is Article 50 of the Constitution. This Article 50 of the Constitution, the ones that deals with the right to fair trial, issues to do with jurisdictions. The Supreme Court has got a very simple meaning. That an open court is a court that does not have extra security, that is easily accessible to the wananchi, and that deals with a matter of a civil nature or criminal nature, in the sense that these are law-abiding civilians of Kenya until they are found guilty.
My Lord, under the Anti-Terrorism Act, the court that deals with terrorist acts in the Republic of Kenya is not a court that is truly speaking an open court. All of us, starting with myself, we were told to park my car about 4 facilitation, the facilities of an open court that is provided in Kahawa. Because in Kahawa we deal with terrorists. If for a minute it were to be accepted that people who are pursuing a political cause within the meaning of Article 38 of the Constitution will be tried in Kahawa, we shall not only make a mockery of our national security, we shall also end up weaponizing the law made for terrorists to deploy it against those that we think we disagree with politically. And that is where the issue of political persecution comes in. And Your Honor, we urge the court not to go back that road of weaponization of the judiciary against sections of the Kenyan citizens with opinions that inconveniences the government of the day. We've been there before. It was a catastrophic time, and the reason why the 2010 Constitution last of the CPC, sections 42A of the Criminal Procedure Code, these sections, Your Honor, says it talks about the disclosure by the prosecution. 42A1 says, pursuant to Article 52J of the Constitution, the prosecution shall inform the accused person in advance of the evidence that the prosecution intends to rely on and ensure that the accused person has reasonable access to that evidence. 2 is the one that is most important. In the proceedings under the Preventions of Terrorism Act, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the Preventions of Organized Crimes Act, the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering, and Counter-Trafficking in Persons Act, the prosecution may, with leave of the court, not disclose certain evidence on which it intends to rely. It's Prime Day! If you guys are returning, welcome back. If you are brand new to the channel, hopefully you get some good until immediately before the hearing. Then the other provision sets out. You know, why is this section important? This section is important for the simple reason that because terrorists are such dangerous people, that we read, it's a CPC, sections 36A. CPC, section 36A. Just sorry, 42A, sorry. We were dealing with 36A, the other side. Yona, what is it about this section? Yona, what these sections is based on is because those specified Section 2(2)(d). The import of this section, Your Honor, is to guarantee the enjoyment of the fundamental right to bail and bond of a person
by a police officer. What the masked and hooded men and women wearing the Kenyan National Police Service insignia, who whisked away the truth, failed to appreciate on that day is that the law was not on their side. Before arresting such a person, they ought to have made an apprehension report under Section 37 of the CPC to yourself or any other magistrate within the definition of the Chief Magistrate Act. To have the person remanded. That was not done. Your Honor, in Law Society of Kenya and 5 others, I am buttressing what Mr. Kibemungai was saying. In Law Society of Kenya and 5 others versus Kithinji and 5 others. This is a constitutional petition E. Your elder brother, Justice Momuye, your elder brother, 373 of 2024. News will invest 2.5 billion shillings to boost agricultural funding for small and medium enterprises in Kenya. The fintech says that this will help boost funding to bridge the of the same CPC. It provides for detention, gives the police the power to detain people arrested without warrants. Section 36 provides for detention of persons arrested without warrant. Immediately after Section 36, you've been told about Section 37, that they are supposed to report their apprehension to a magistrate. You see the selective reading of the law. Of the OCS of the police station have, the responsibility to report that apprehension to the nearest court, And on 4th of July 2025, date of the arrest, which was on Friday, past working hours. The Constitution says that this apprehension and if the 24 hours falls outside the working hours, then they are taken before the court at the end, before the end of the next court sitting day.
hours. On Monday, the 7th of July, they were arraigned before this court, and the court was informed of the arrest and the matter after arraignment. There is no impropriety, illegality, or abduction. Consequently, from the arguments of section 36, 37, and the Constitution, other that having been said, Your Honor, the two individuals before this court, you're told that they are party leaders. We are not here because they are party leaders, Your Honor. We are here because a charge has been approved. And the jurisdiction of terrorism charges I can say that they are being profiled before a court that is not sufficiently equipped to give that decision, since the decision, the ODPP decision to charge at a portal. Your Honor, in legal terms, what they are telling you is, can their decision be reviewed judicially? And if that is so, if that is what they're asking, Your Honor, the court that is equipped to deal and to check any excesses in terms of whether the decision was appropriate or not is the High Court on judicial review. Therefore, any argument as to whether plea will be taken or not, Your Honor, whether the charges are appropriate or not, cannot be legal and sufficiently be heard of before this court. And a decision to charge having been made, then the plea, the most appropriate lesson to take is to allow, Your Honor, the plea to be taken. The remedy under judicial review does not subsist the plea taking until the trial is completed. Your Honor, there are some few issues that have been raised about Ufeni nyote, nyinyi nyote, such sentiments, Your Honor. And unfortunately, these are sentiments for the defense. We do not know whether they intend to swear any affidavit to that effect, since information from the bar is a legal force of law unless it's submission. That information has to be communicated in a format known as an affidavit, and not through hearsay from the two defense counsel, but by the person who was addressed. And I'm very concerned that counsel can submit as such. If indeed there was a police officer who did that, that is an illegality that we cannot, so that we split politics. Finally, as I sit down, legally, Your Honor, there is nothing presented by the defense, whether constitutionally or through submission, that has raised reasonable grounds, Your Honor, to stop plea taking.
the issue as to whether these are the appropriate charges or other appropriate charges should be preferred, Your Honor, is not an issue that can bar plea taking. And we wish the court to find that the charges are before this court. These people have been registered appropriately within 24 hours and plea may be taken. I have two colleagues, Your Honor. May I address the court? Your Honor, just to buttress the point of my senior colleague, and I will submit on the issues and the application that is being made by my senior counsel, Mr. Kibe, on the issues of whether the rights of the arrested persons. Hey yo, Super G, go ahead and hit him with your voice. Were infringed when they were being arrested. Your Honor, these issues would have been raised under Article 59 of the Constitution. And so, counsel should be telling you that his clients were denied counsel, or they were not brought before this court within the 24 hours rule as stipulated by the Constitution, or they were denied counsel, or other issues that are outlined in Article 49 of the Constitution. Those are not issues that have been brought before you. And if they were to be brought before you, or as counsel has said that they were abducted and not arrested, this court, then the question should be, can those answers be answered? But can those questions be answered by this court? And I say, interpretation of law, especially with regards to breach of rights, fundamental rights under the Constitution, can only be interpreted by the High Court. You look at Article 165 of the Constitution, sub-article, that is B, it speaks to the jurisdiction of the High Court and says jurisdiction to determine the question whether a right or a fundamental freedom in the Bill of Rights has been denied, violated, infringed, or threatened. This is to say, this court has no jurisdiction to entertain the application by counsel to determine a question of infringement of the rights of the arrested persons. And why are we saying so? Because when counsel alleges these matters from the bar, are we allowed to cross-examine him? Because these are issues that he brings from the bar. Can we put him on the dock to cross-examine him? So this question is a question of trial, requires evidence, requires affidavits, requires to ask to be given an opportunity to respond. Because now the blame is on the police officers who are allegedly abducted these individuals. Therefore, Your Honor, we are just saying simply, the issues that are before you are very simple, and they have very, very simple answers. But one, on the issue of whether the charges are proper, we have already submitted, and our position is, yes, they are properly brought before this court. And on the issues of whether the accused persons are properly presented before you, those are issues that cannot be litigated here. They have a recourse elsewhere. The accused persons are before you, and they are properly presented before you. And we have supplied them with the charge sheet. And Your Honor, you should allow us, this court should allow us to proceed and the accused person take plea. Your Honor, I wish to adopt the submissions of my senior and my colleague. I believe we have given sufficient grounds as to why we are charging with these counts, with these charges, Your Honor.
We also submit that this is the proper, we use the proper channel, this is the proper court to present these charges. We do acknowledge Article 37, and we do respect it, Your Honor. The issue at hand is whether there was a commission of a terrorist act. We wish for the court to look at section 2A, 1 to 4 of Prevention of Terrorism Act, which provides to when a protest, to what actions can lead to a protest being regarded as a commission of a terrorist act. From the particulars, it's quite clear, we've articulated all of them. There was destruction of property and among other issues. We submit that the charges are proper. The elements of the charge have been articulated in the particulars of the offense. We say that you do allow us to proceed in taking, and the issues of evidence can be dealt with later, where we can be able to show that we were able to use the decision to charge guidelines to make this decision. Your Honor, before I speak to the defense, I would also wish to raise a concern. As we are proceeding and making legal arguments before this court, one of the defense counsel, Mr. Ndegwanjiru, advocate, in his Twitter handle, @JiroAdvocate, was busy texting our names on social media and generating a debate, and the title, Your Honor, of the said Twitter is weaponization at its best. He proceeds to say that 3 counsel appearing for the state are weaponizing this process. Your Honor, for me, I take that as an incitement, and I do not take it kindly. And this counsel should be reprimanded, Your Honor. And it should be warned also that should he incite public to generate any reaction, then he should be answerable, and the court should, and the court should take notice of that. Can you just allow the counsel? Yes. And Your Honor, this is a post that was done at 11:12. You know, am I required to respond? And also amended and reposted again. Yes, Your Honor, I do not believe that those are issues under the trial. Yes, I did it in exercise of my rights. Counsel stated their names in the glare of the public and the media. And if I am right, Your Honor, I would wish to restate the said names so that the record may read correctly. Yes, I think we are dealing with Ms. Wangui, Ms. Mashira, and Mr. Kamau as the counsel appealing for the DPP. If I am wrong, Your Honor, then you can correct the record so that I can edit my tweet. What about weaponization? Just read the entire Twitter. Yes, it's there. It's not an interpretation. You can bring an affidavit and respond to it appropriately. You're not from the Law Society. From the Law Society, this is maybe an issue that they can deal with internally in the Law Society. Counsel for DPP has alleged severally that you don't have jurisdiction on everything. Probably including this. We can deal with it from an NSK level so that we move on. And it's something that can be resolved. I hear you, Counsel Mr. Kabata. Yes. Now, I do agree that the statements that have been made by Counsel have been brought to the court's attention. And Mr. Bashir, you highlighted them. I think not for the court to take any particular action against Mr. Njiru, but the court to note that that has been done. And that therefore, Mr. Bashir, you have a statement which is on the platform, and for what that is worth,
you will know how to pursue that. Most of that. Just to say that again, that we court makes a determination on this. Why don't we allow the process to run its course? Thank you. So that we don't include absolutely. Insider threats! System outage! Ransomware! New code! Zero-day exploit! DDoS attack! Get ready for an unexpected traffic spike. Hold on. You don't need to break a sweat to be more resilient. Splunk helps your business weather all kinds of disruptions, so you can be ready for anything. The point that requires emphasis is that the accused persons had been, let's assume they had been lawfully arrested. They had been lawfully arrested, but in the course of processing bail pursuant to court orders, they were grabbed from the registry while processing bail. Clearly, this was done not pursuant to any apprehension, but to defeat the orders that had been made by your learned colleagues. You can say there is nothing technical that can be able to enable any person using common sense and blessed with reasons by the Almighty God to interpret it any other way. That you are grabbed from the court registry to defeat the orders of the court setting them free on board. In the case of Bennett versus the Horseferry Roads Magistrates Court, the issue was precisely that if you ought to have brought Bennett from South Africa pursuant to an extradition order, and that order was not there, the court actually said we cannot allow people to be tried in English courts, people who have actually been abducted. Actually, the truth of the matter in Bennett's case, the discharge was on the basis that he was abducted. In the context of this case, and the law has always meant the Constitution, the statute, promulgated rules and regulations, and judicial decisions of the court and judicial orders. There was a judicial order setting them free. Over the same facts, the prosecution, I was waiting for that. The prosecution, I concede, if these two accused persons had committed terrorism act in Mandera, and Garissa, where this terrorism is actually perpetrated, it would have been a different
ballgame. But it was the same offenses, the same set of facts. So the courts had said that there is no basis why your rights under Article 49 should be derogated, because that was the issue. Whether the DPP and the police justify the derogation of fundamental rights. Those magistrates say there were no grounds for derogating their rights and to ensure that they were further detained. Accordingly, any attempt to arraign them before you in disobedience of court orders and to defeat the proper administration of justice cannot be countenanced under the principle laid out in Hospital versus Magistrate and in the Gedongori case, because it was the same case, abuse of power. Abuse of power cannot be countenanced, cannot be tolerated. Your Honor, the issue, you are told that there were no charges that were facing them. But you would read all the affidavit. And that is a specific argument that was made both in Kiambu and Roiro, where I was there myself. They said, we are holding these people on the basis of specified offenses. Mr. Maura Kapata had read you. Robbery with violence, arson, all these kinds of things that are being cited today. And the issue for purposes of Article 49 of the Constitution is not the charge sheet, which is a legal document. It is what are the offenses against this man and woman. The offenses were set out in an affidavit. So when today you are told we have a charge sheet specifying a terrorism act, this is a fiction used to justify disobedience of the law and to justify abuse of power. Because if it is permitted to proceed as such, and that is a bigger question, the courts would effectively have lost control over the persons brought before it for purposes of any prosecution. Your Honor, you are referred to certain provisions of the law. There is this issue that has repeatedly, you've been told, oh, we are seeking judicial review of the decision to charge. I'm very excited about the conversation we're having on Power Talk this week because it is about an that proviso. But our submission is there's no such intention. Therefore, it's actually very clear. It is unassailable, and we urge you
And for the avoidance of doubt, Your Honor, the Judicial Service Commission issued a very the chairperson of the Judicial Service Commission is the Chief Justice. You know, all the time it's trying okay, to do but these things. that was not an issue that we did a rejoinder in. There was no statement that we went through. So there's a new issue that... it's not a new issue, it's been referred to. We need your ruling. Address by the two so that we can quickly do it. My memory is quite fresh. Yes. No, I'm saying the reading. He's now going to the reading. No, just the same. The issue is not it. The issue is just for the avoidance of doubt. No, he's reading your... Is it necessary? The chairperson of the Judicial Service Commission and your officers of court is the Chief Justice herself. And this statement the rearrest of an accused person within the precincts of the Ruto Law Courts on Friday, 4th July. The facts indicate that the accused had been released suspects use of fire and dignity of the judiciary. Courts are sacred spaces of constitutional adjudication. Your Honor, argument about the impropriety of the rearrest, I personally like to call it simply abduction, and therefore, Your Honor, Everyone dreams of freedom. The freedom to move, the freedom to build, and the freedom to own a piece of the future. Historic because if you decide that the two accused persons, they were yet to take a plea because you object to that. In fact, we are calling on Your Honor
to discharge them unconditionally, as happened in the case of Rose and Jerry just the other day. So Henry to argue that, the charges have been preferred, the ODPP has done this, and I appeared in court along with Chief Justice Emeritus, because what Rose and Jerry did was just to accept, to give our opinion with regards to public participation matter that they put out to the public. And then she was apprehended, actually abducted, to use the authority of this court, so that you will enter the annals of history as one judicial officer who chose to stand for the constitution of this country. And various aspects have been addressed. Article 20 of the Constitution, for example, which binds all state actors to observe the Bill of Rights, International Bill of Rights, which is part of our domestic law now. It's a quick question, Council. Yes. If I were to make my decision in order to enter the annals of history, yes, would that be making a decision for personal interest? No, indeed not. Indeed not. You will. I'll guide you on that one. It is simply that you apply your mind to the conversation that has appeared before you, that has been offered before you, and to be able to apply the law judiciously, because that is what we're asking you to do. But in so doing, you will also be capturing the moment in our country's history. Right now, judicial notice should be taken of the fact that we are a country at a crossroads, and all of us have to do something to save it. We are simply saying we object to the practice of the Director of Public Prosecutions arresting Kenyans, bringing them to this court, and charge them under the Terrorism Act. That is intimidation of a sort that cannot be tolerated. In fact, it is inflaming of the country. Your Honor, I want to say that these two persons, they're actually not necessarily leaders, council, but they are officials of the Democracy for Citizens Party. And the very fact that the whole country is witnessing a situation where two young officials of a party are charged with an attempt is being made to charge them under the Terrorism Act. It's actually inflaming the country. We see some of us, Your Honor, appearing before you with great humility. They're sending a message. They're sending a message that somebody has to do something to ensure that this remains a country under the rule of law. This is not going to be a country where political actors, finding that they're losing ground, decide to deal with their opponents. Soon after this, Your Honor, a member of Parliament, a sitting member of Parliament, I should not be saying this. It's important for you to know so that as we expand that. A member of Parliament from Manyata Sasa tuambiane ukweli, na mimi nataka niseme hapa tukiwa Nairobi, tuwache kudanganyana. Kama watu wako na maneno waseme, na mimi nimechangia sehemu ya kuhakikisha kwamba vijana wamepata kazi. Nimechangia vijana 1320 kwa affordable housing.
Nimechangia vijana karibu 1,200 kwa digital jobs. Nimechangia kazi majuu ile tumepanga na nchi zingine, karibu vijana 1,400 wamepata kazi. Mimi nauliza, vile mimi nimetoa orodha ya yale nimefanya vijana wapate kazi, nataka watuambie zile serikali ingine walifanya kazi gani? We must tell each other the truth. Tuwache kuwachochea vijana wa Kenya. Kazi ya unemployment haikuanza wakati wa serikali hii. In fact, shida ya unemployment ni kwa sababu hatujakuwa na mpango wa taratibu ya serikali vile nimeweka, ndio tumekuwa na mrindiko mkubwa, a huge pile up of unemployed youth, because we have never had a comprehensive plan to make sure that young people have jobs the way we have. Habari zenu, holeae kama ndugu yangu John ambaye alimpigia Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Ruto kura, na sahi anatapika kama ajui kwamba alikula umbwa. Mr. Speaker, nikisimama hapa nataka kusema ukweli. Hazi kuongoza Kenya na wale ambao hajielewi kama wakina John. Wakati tulianza kutetea na kutafuta kiongozi ambaye anaweza kuongoza nchi, wale ambao sasa wanatapika, ambao wanatudanganya kwamba kuna mtu ambaye anaitwa Rigiji ambaye ataongoza wa Kenya vizuri, Mr. Speaker, nimekataa. Kenya hii hatuwezi kuregeza kwa umbwa tena. Mr. Speaker, mambo ya kushika mtu ambaye anaitwa Gachagua, kulingana na mimi Thomas Joseph Mboya, nikiongea katika bunge wa Changamwe, siwezi kuongea juu ya mwendazimu. Mtu ambaye leo anasema alikuwa atakupewa bilioni 2. Mtu ambaye anasema tuliunda serikali hatu kupata pesa katika account. The next day anasema tulikuwa na pesa ya kutosha ya kufanya maendeleo. Who is that kind of a person? We cannot. In fact, we cannot believe in that person. Second thing, Mr. Speaker, sir. Take question from Mr. John. I'm ready to answer that question, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to ask a very simple question. When Ochola and his colleague, we are fighting back the sitting government, the current government. They were telling us that this government is corrupt. Even baba mwenyewe akatuambia hii serikali ni ya wizi. Lakini wakati alipoingia kwa serikali, hawa wakaiosa ikawa pamba. Ikawa nyeupe kama pamba. Kwa nini? Is that a question? Yes. Or suggestion? Or opinion? May I tell you one thing, young man, you have to understand as from today. Everybody is in the government of the Republic of Kenya. Many people don't understand the meaning of being in the government. So, mtu kama John na watu wengine ambao they are not understanding what the government is. The matter is not John. Yeah, the question is. I'm a very simple person. Okay, Mr. Speaker, sir. May I answer my fellow colleague? No. Answer the question. I'm ready. Mr. Speaker, I'm ready to give the correct answer to this guy. After these people giving us a very corrupt government, we decided to give what is called an expert. And the expert we brought to the government is now giving us the proper line to follow. We have a proper channel to give the government of the Republic of Kenya what the people need. Not that only shouting every time. We don't need those who are shouting, bana. People like Gachagua cannot rule, cannot lead the people. Mr. Speaker, sir, people are talking about kingpin. What is the importance to our Kenyan of today? Nothing completely. What we need is unity
and that brain which can put us forward and bring what is called development in the country. Amen. And that development in the country can be achieved with fresh mind, yes. Not politics that will never bring anything on the table. I'm requesting, yes, my fellow politicians, yes, like Gachagua, yes, who once, yes, told us that Ruto is the best person to lead Kenya. And now Ruto is a very bad person to lead Kenyans. Ndugu yangu, may I tell you one thing you have to understand. Leadership is not shouting. Leadership is not, oh, we are making this vehicle, but logbook will be in wapi? Mount Kenya. That one is tribalism. Logbook will be wapi? Kenya. I'm not talking about Nini. Raila has never talked like that ever since. Right? Don't make that short banner. This guy really talked too much. So what I'm saying is this, my fellow Kenyans, understand me properly. Understand me properly. Gachagua nasema, angalia what ground. Mimi sia, nataka unisikize kwa makini. Niambie, kama mtu akupeleka hata mwiko kwa wakati alikuwa deputy president, mwiko ya kupika, ataletea wa Kenya nini? Sisi ndio tunamtaka, sio wewe. The same Gachagua, wacha nikuambie, 1990 wakati alikuwa dio Londiani area, ndugu yangu, Wakikuyu walipoteza mpaka panya. Masamba yao zilichukuliwa na mtu ambaye alikuwa anaongoza hiyo chini ya marehemu Moi, alikuwa Gachagua, alikuwa anasaidia Moi kutoa Wakikuyu Londiani. And I start with that. I state is confirmed. You don't know. Ndio sababu wakati Uhuru ataka kusimama, Moi akachoka na akaambia Uhuru, take this dog, use him. So I'm telling you this, young guys. Yani who is dog? Mimi nasema hivi ndugu yangu. Mimi nasema hivi. A dog is that creature ambaye hajui chochote, is only barking. Anabaka kwa mwenyewe, mtu ambaye anampa chakula. There's a dog. Mr. Speaker, I'm a man na nilizaliwa Kisumu. Ngoja, nataka kusema ukweli. I'm a man, nilizaliwa Kisumu. Na kuna mtu anaweza pretend. I'm saying the truth. Kenya nikiangalia wote, wengine walikuwa 35 years kwa serikali, wengine zi walikuwa wapi, leo hii ndio wanasema tunataka kukomboa Kenya. Where were they? Where were they? Na kuambia the only person ambaye anaweza kutisha Ruto. Ngoja. The only thing about I'm summarizing. Hey, don't touch me. Mimi nasema ukweli hapa. Ndugu yangu. And listen to me carefully. Yule mtu ambaye anaweza kumpa Ruto siasa kidogo tu, ni Matiang'i pekee, lakini takataka hao naona hapa. No. Ruto alipata mafala Mount Kenya kwa mpigia kura. Nonsense. Asanteni. Mheshimiwa Spika, kwa majina ni Zabulon Bundi, chairman la bunge la mwananchi la Changamwe. Na Mheshimiwa Spika, nilisema nikiangalia siasa vinavyoenda naweza jitoza uwanjani kusimama kiti ya urais nikomboe wa Kenya, Mheshimiwa Spika. Lakini kwa sasa naangalia nione niweke mikakati, Mheshimiwa Spika. So Mheshimiwa Spika, nafikiri mada ni mingi sababu watu ni wengi na nataka niguze tu kama dakika mbili, Mheshimiwa Spika, sababu mimi ni kiongozi na watu ni wengi. Mimi nataka nianze na Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kile kitu ambao nimeona jana kina Kimani Ichung'wah, ndugu yangu Osoro ambaye amechanganyikwa kutoka Kisii. Na Mheshimiwa Spika, nikisema Osoro amechanganyikiwa, Mheshimiwa Spika, ni ukweli sababu Mheshimiwa Spika, Osoro kiti imeenda ya nominated senator kutoka Kisii, Mheshimiwa Spika. Badala Osoro ang'ang'ane kiti rudi Kisii, Osoro anaacha kiti naenda Ubaruyani.
Alafu anasimama ambiwa Kisii nini? Amechanganyikiwa. Mimi na support point yangu kwamba Osoro amechanganyikiwa, Mheshimiwa Spika. Ajui yako wapi. Ndio sababu nasema afadhali mimi niingie pale nikomboe Kenya, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kile kitu Osoro ndugu yangu kutoka Kisii ambaye amechanganyikiwa na ndugu yangu Kimani Ichung'wah anafanya pale. Mimi ile advice ambayo nimeona jana ambao kiongozi wa wengi bungeni anapea rais, mimi siko hapo. Mimi nataka nisaidie rais kidogo, nimpe advice kidogo ya kwamba ikiwezekana wacha jamaa waongee tu, waongee. Asiwajibu. Yeye afanye kazi tu. Inaweza neutralize jamaa. Mheshimiwa Spika, nikiingia kwa natembea ni kama mada ni moja tu, Mheshimiwa Spika. Natembea ndani ya wiki moja. Ndani ya wiki moja, Mheshimiwa Spika. Nitakupigia, niko kwa mkutano kidogo. Ndani ya wiki moja, Mheshimiwa Spika, natembea kwa kitu. Alikuwa anajaribu kidogo, anarusha kichwa chini. Akijaribu anarusha kichwa chini. Lakini Mheshimiwa Spika, hii Kenya ukishikwa tu wewe ushainuka. Mheshimiwa Spika, mwenye anakubali hapa aje tuambiane ukweli Waluya. Mimi nataka niwasaidie hapa kidogo hapa. Wetangula amekulia Ford Kenya miaka ngapi? Nafikiri Omida anaelewa. Omida jana nafikiri tumeongea hapa. Hili ambaye amekulia kama kuna kitu imebaki, Wetangula ngangana sababu hii ndio mwisho. Hii ndio mwisho. Vile naangalia vile mambo inaenda. Musalia Mudavadi yeye hata siongelei. Sababu yeye aliuza chama. Yaani anaona UDA imeisha. Badala ya kae na ile amani kidogo, yeye akafanya nini? Yeye ameuza hata siongelei. Ninaongelea Wetangula sababu kidogo alikuwa amebaki na Ford Kenya, ndio sababu naongelea Wetangula. So Mheshimiwa Spika, mimi sitaki kuenda mengi, naona Spika ananiambia sababu ya muda na mimi ni kiongozi. Ile ngoma ya Western natembea, Mheshimiwa Spika amaliza. Wewe Vihiga kwanza ameshuka Kisumu. Pale ni kuambia Raila. Pale kidogo Western. Bye bye. Ameshuka Kisumu. Ndiye akaingia Vihiga, Mheshimiwa Spika, Kakamega. Kakamega pale ndio nilikuwa nataka nione. Pale akiingia Vihiga pale kwa Musalia Mudavadi. Haambiwe ya kwamba hapa kuna mwenyewe, Mheshimiwa Spika. Lakini Mheshimiwa Spika, nimeona anaingia hapa akasema mimi ndio komanda. Vihiga county anasema mimi ndio komanda, Mheshimiwa Spika. Sasa Mudavadi uko wapi? Mtu anasema komanda kwako kwa nyumba, Mheshimiwa Spika. So Mheshimiwa Spika, sitaki kuenda mengi sababu ya muda. Mheshimiwa Spika, nataka nimalizie hapa. Nasikia hapa nimepita ati natembea. Mheshimiwa Spika, inatoa onyo hii. Nasikia tu watu hata ati natembea sahihi, sijui nini ndio namba 2 sijui nini. Na Mheshimiwa Spika, nataka nitoe onyo hapa. Kama watatoa Matiang'i hapa ati nasikia sijui natembea hapa. Mheshimiwa Spika, mimi nitawidhiwa kusimama kiti ya urais, tutasimama kutetea Fred Okongo Matiang'i, Mheshimiwa Spika. Kama hakuna namba 1 ni namba 2, hakuna toki namba 3. Hiyo nishatangaza hapa rasmi. Sababu nimesikia hapa kuna tetezi ati sasa natembea ameonekana sasa, sasa ndio namba 2 hapa, atuwakisi namba 3. Mheshimiwa Spika, hii hakuna, na media nataka unisikize hiyo. Na hiyo iende. Asante sana Mheshimiwa Spika. Lakini kuna wanasiasa wengine watakuja hapa teleta kisiasa. Nafikiri Mheshimiwa Ruto alivyoshika tu Bible, kuna maneno matatu alisema ambapo katika yale maneno matatu si yako kwenye katiba. Hayakumtoka tu kwa kinywa chake aanze kuongea kwamba mimi nitailinda na kuiheshimu. Au maneno mawili mwanzo. Maneno mengine alijikomiti mwenyewe kwa sisi walala hoi hapa Kenya. Mimi sahi hapa napopigwa risasi, mtu wa mwanzo kulaumiwa kabisa ni polisi. Polisi ni nani? Si ni serikali. Itaenda paka kwa IG, mwisho itaenda paka kwa waziri wa usalama na itamfikia Ruto. Na kwa mfano kama ni mtu kweli na anajua vile aliapa, lazima atalikemea hili neno. Si ndivyo? Sasa huyu mwalimu, mimi naja tu kwa lile mada. Katika kitendo chenye kimemfikia mwalimu wetu, ijapokuwa wengine wanasema tu ni mwalimu, sawa ni mwalimu, na ukumbuke hata kama ni lawyer ulipita kwa huyo mwalimu. Wewe huyo Ruto mwenyewe alipita kwa huyo mwalimu.
Kiongozi yoyote pako, hata Mheshimiwa Mido pia hii kizungu wake mingi alipita kwa mwalimu. Si ndivyo? Na mwalimu ukiangalia mzazi wake anasema mtoto wake ni huyo peke yake, walikuwa hapa Mombasa akichimba sijui ni timbo kumsomesha mtoto wake. Mtoto huyu wewe usilete mambo ya siasa kwamba ati serikali ipo na iko imara. Serikali kama kana kwamba ni hakuna serikali. Sahi. Mzazi ameenda kwa timbo, amechimba mchanga, amesomesha mtoto wake mpaka imefika sasa ni mwalimu. Bado haja kuwa daktari, bado haja kuwa lawyer, bado haja kuwa engineer. Ni mwalimu tu. Leo hii unamkata maisha yake tu kimaajabu ajabu kwa sababu tu mitandao. Na huo mtandao ndio hii serikali ya Kenya kwa mfano ingelikuwa itaki basi ingeondoa mambo ya mitandao. Imeletwa ni sisi wa Kenya tutumie. Sasa hii tunaenda wapi? Tujulizeni sisi kama Kenya tunaenda wapi? Na mimi siwezi sema ati labda ni serikali ya Kenya peke yake. Sasa hii ni kana kwamba ni watu wamepangana. Museveni chama ni hicho, Samia chama ni hicho, Ruto pia chama ni hicho. Sasa sisi tunaelekea wapi? Hatuna mali pa kwenda. Hivi sasa sisi madhali sisi tulipitisha katiba 2010 na katiba sisi natupatia muongozo. Kuna uhuru wa kujieleza. Huyu mwalimu umesikia, wajua warevu wawili hawezi kuchoma nyama pamoja, itesha tu kwa moto. Kweli si kweli? Sasa mimi leo ni mjinga kwa huyu mwalimu, ambapo mwalimu wangu ni Omido, lakini naona leo huyu mwalimu amekuwa mjinga yani kama wengine. Kwa sababu wewe huwezi niuliza tukati 2007 na 2010. Kwa hiyo wewe ni mtu kweli ulisoma ati Kakamega High? Tulizaneni tu. Tulizane swali tu, swala tela kizushi. 2007 na 2010 wapi kwa wapi? Acha nirudi kwa mada. Mheshimiwa Mido pale mahali upo, nafikiri ndio kaambia werevu mwingi mbele ni nini? Unapotea siasa, elimu yako pia unidunisha. Mimi leo nasikia uchungu, mimi sio Mjaluo, lakini mimi ni Mkenya na nimesimama hapa kama Mkenya. Yule kijana mwenye amesimama mwenye ameuliwa ile juzi, mimi si mjomba wangu, si baba yangu, lakini nasikia uchungu. Mkenya mwenzangu ameharibu maisha yake yameharibiwa kwa sababu kitu tu, yani katiba yetu yenyewe inaturuhusu, lakini leo sasa unaambuna kanyagua usiongee, usiseme, usifanye. Sasa kwa tuenda wapi? Kwa hiyo mimi nawasihi tu wa Kenya, hili liwe funzo. Kwa kumalizia funzo, pale mwanzo tulikuwa tuna mama mboga, liwe funzo. Na tukiangalia kuna daktari hapo anaitwa nani, Matiangi, ashaanza kujiandaa katika serikali, katika siasa zote. Hata Kenya atuli mwengu mzima uwezi simama kwa siasa kama una pesa. Hata huyo Donald Trump mwenyewe lazima aliulizwa kiwango cha pesa. Je, unaweza kupigania siasa? Unaweza kusimama kwa mambo ya siasa? Sasa huyu jamaa huyu mwenye ilikuwa anamnyorosha sana Ruto, kusema kweli tumuombeeni Mungu. Na Mheshimiwa Ruto kwa sasa mimi sikatani rais wangu kweli, lakini tuombeni uzima. Tunangoja tu firimbi. Tunangoja firimbi. Saa 10 mchana tunatangaza yule ambaye atakuwa amesimama na huyu muuaji. Kwa hiyo mengi na machache, sisemi mengi. Wabunge mjambo. Mimi kwa majina naitwa Mukaria John. I am the senior most politician in this parliament. Mr. Speaker, ndani ya hili bunge kuna watu wana bongo ama brain ambayo inatakikana ipeleka kwa archives, sababu ni ya zamani. Mr. Speaker, kitendo kiliyotendeka juzi ni kitendo kama Wakenya hatuwezi ruhusu na hatuwezi unga mkono. Mr. Speaker, our constitution is very clear ya kwamba the government ita protect the right of the people and the property. But now in this government what we are seeing,
hii ni broad based government. Yani hii ni serikali ya ndamu. Mr. Speaker, mtu kuokotwa Migori, Homa Bay, aende ashikwe kwa nyumba ya babake na mamake, akuje all the way from Migori to Nairobi, from Homa Bay to Nairobi. It's almost 400 kilometers from Homa Bay to Nairobi. The question ambao tunauliza, Mr. Speaker, ubaya wa hii serikali inaua on day bro rights. Yani inaua mchana watu wakiona. Ile ya Uhuru tulikuwa tunapata watu kule Yara wakiwa wametupa, lakini hatujui nani ametupa. Hii ya serikali ya Ruto ni CID wanatoka, ama hiyo kikosi yake inaenda kwa mtu, inashika kijana, wanaenda naye mchana, anaenda anaokotwa kesho yake. Kwa hivyo hizo ni serikali mbili tofauti. Mr. Speaker, juzi hiyo kijana jinsia hapa, rafiki yangu ametuambia sijui mambo ya mabroga. Juzi kuna mchina ameshikwa hapa Kiambu, anaitwa Njeri. Ametengeneza mtandao wa kufundisha watu kuhusu budget. Alienda akaletwa kwa mama yake. Sasa tumesema hakuna swali. Mr. Speaker, pasa ni mgonjwa kikungunya, wachana naye. Mr. Speaker, naomba John atuambie mkono ya Msando ilienda wapi. Mr. Speaker, nimekwambia wale wana akili ya kizee. Kama pasa hiyo ni swali la kizee, kama akili ya ule Omido akikipara ni akili ya kizee, anatuambia mambo ya tomboya hapa, na mimi nilikuwa sijazaliwa wakati. Mr. Speaker, Mr. Speaker, kusema ukweli, kulingana na vile tumeona katika mtandao, ni kwamba huyu kijana ameuawa sababu ya kukriticize the deputy AG, Inspector General, Mr. Speaker. Na Mr. Speaker, you bear my witness, we are in Africa and we are Africans. Wakati serikali imeua, hata askari akiua mtu hapa sahi, tunawekelea His Excellency the President, sababu yeye ndio serikali. Mr. Speaker, hata pale kwako nyumbani, mbuzi ikikooa kule kwa nyumba, hiyo maneno inawekeleangwa msemo mwenye boma. Hata kama huo unajua, huo hujui, lakini obvious inawekeleangwa wewe. Mr. Speaker, sisi tunawekelea His Excellency the President William Samoei Ruto mauaji yaliyofanyika yao kijana jana. Juzi ametuambia, His Excellency mwenyewe akatuambia mambo ya abduction yamesimamisha ndani ya hii Kenya. Akatuambia wale vijana wamekuwa abducted, ameregezea wazazi wao na familia zao. Kumbe ni ukejeri tu. Hiyo ilikuwa ni statement ya kukejeri wa Kenya. Mr. Speaker, kusema ukweli, this is the worst government I have never seen in this country. Kutoka 1963 hatujawahi pata serikali dhalimu kama hii ya William Samoei Ruto. Mr. Speaker, nikimalizia ni kwamba Kenya imefanyika jana na leo katika mtandao, ule jamaa kutoka kaunti yangu huko Homa Bay ambaye alikuwa abducted akapatikana kwa cell, na babake venye alikuwa anaongea akasema waliambiwa na ofisa wa DCI ati tufuate kuja na maiti, si mambo ya kuchezea. Na mimi nikitaka kusema hapa kama kijana, sisi wa Kenya ambao tumekaa hapa, the problem is with us because the politician is using us to achieve their gain, because the man was a blogger. He's being paid by some people, busybodies who are criticizing the government. So we must be serious, sisi vijana na Wakenya wowote. Mheshimiwa Speaker, hinji huanga inapiganiwa wakati wa voting. That's the only we need. You carry ID under the functional brain. Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker,
I think nimekusikiza makini mheshimiwa. Umesema kuwa the guy was a blogger. Yes. And was being paid by certain politicians. Who are those politicians? Who was he criticizing? Was he criticizing politicians or is he criticizing the deputy IG? Mheshimiwa, thank you very much. Mheshimiwa, nikitaka kukujibu hiyo question, if you follow the bloggers, the statement of the late Mheshimiwa Speaker, the man was a blogger criticizing the government. And the deputy IG. Mheshimiwa. So mimi Kenya nasema is very simple. Tusiweke siasa mingi hapa. Mimi kama nakulia kwa blogger nisitumiwe. Let us not use the abusive language. Let us not take the advantage of the freedom of the speech and expression to an extent that we even go to the head of the state, we are busy on the social media because we have the freedom of the state, Mheshimiwa Speaker. Let us be sincere, Mheshimiwa Speaker. Election is every after 5 years, Mheshimiwa Speaker. Uchaguzi ni baada ya miaka 5, Mheshimiwa Speaker. Na kama uko na haja ama utaki serikali, nyamaza, because the state that we are dealing tuko Kenya, we are an-Africans and we know how Africa is ambali ambapo hakuna justice, Mheshimiwa Speaker. Na tusidanganyane hapo. Habari yenu. Mimi swali langu ni kidogo tu. Kwani ukiwa blogger na hata utumiwe na nani, si unafaa kupelekwa kotini? Sasa wewe ukishika mtu na umemshika Homa Bay, umtoe Homa Bay umpeleke Nairobi. Mheshimiwa Speaker, nasemanga hii Kenya sisi si wageni. Na siasa zetu ndio maana tuko mali tuko. Siasa ambayo wazee, vijana, wa mama, kila mtu anacheza katika hii Kenya, Mheshimiwa Speaker, will take us nowhere. We know very well Kenya there is no justice. Kenya there is no rule of the law. Mheshimiwa Speaker. You have not got my statement, Mheshimiwa Speaker. I'm not trying to clarify this statement in a very simple layman language, Mheshimiwa Speaker. Nataka nikuambia vijana, when you are blogging, Mheshimiwa Speaker, there is that limit. Jua una deal na nani na uko wapi. You are not in America. Mheshimiwa mwenye kwa flow, kitu kimoja tu liko ni muinform mheshimiwa. Nimwambie sahi amekuja hizi stories zake mengi, kizungu chake mingi sana. Lakini tuambieni kitu ukweli. Amesema tusiingie kwa siasa, si ndivyo? Lakini nimwelekeze tu anaingia kwa siasa moja kwa moja. Kwa sababu maisha hivi sasa usijaribu kucheza na maisha ya mwanadamu. Yeye kwa mfano ingelikuwa Raila Amolo Odinga baba angelikuwa kwa opposition, sasa mimi na imani kabisa ile Nyanza nzima ingelikuwa ni maandamano. Mheshimiwa Speaker, protect me. Anachangia ama anafanya nini Mheshimiwa Speaker? Kukosoa. Unanikosoa ama unakosoa? Asante. Lakini vile Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba yuko kwa serikali. Mheshimiwa, sikufichi. Hutamuona hata blackie hapa sasa hivi. Mheshimiwa Speaker, you cannot give 5 people to ask me question alafu unaniambia nimalize. You need to be neutral, Mheshimiwa Speaker. Yote ya siku yote hii ni bunge, ndio ajue hii ni bunge. Mheshimiwa Speaker, I think that Mheshimiwa, you cannot inform me each and every minute, Mheshimiwa Speaker. It's not neutral. Mimi nimeanza hapa kusema ati siasa. Mimi Mheshimiwa Speaker, asante sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, anauanga nasemanga Kenya ni yetu na sisi ndio tunaijenga ama sisi ndio tutaibomoa. Sisi wananchi, wachana na viongozi. Mheshimiwa Speaker, na wakati nilianza hii kuongea hapa Mheshimiwa Speaker, nilikuwa nimesema sitaki kuwa kwa urengo wa wanasiasa. Tunafaa tuangalie hii jambo. I'm not supporting the government, I'm not criticizing the government, Mheshimiwa Speaker. Mimi naongea kwa vijana na wananchi wa kawaida, Mheshimiwa Speaker. Because sisi wananchi wa kawaida ndio huwa tunatumiwa na wanasiasa kama tools zao ku gain their momentum. Na hapa tuoni ukiongea hiyo mtu anaona unachukua mrengo wa kisiasa. Let us be neutral, Mheshimiwa Speaker. Kenya kusema ukweli Mheshimiwa Speaker, hatusemi Kenya iko kwa njia nzuri. Hata sisi tunajua Kenya iko kwa mkono mbaya, but is that the way we can help the Kenya, Mheshimiwa Speaker? There is so many ways that we can raise our grievances against the government, Mheshimiwa Speaker. Usikubali kutumiwa na mwanasiasa yoyote kwa sababu hutaki rais.
Election is up each and every 5 years, Mheshimiwa Speaker. And what you need to carry in the election, ID, voting card, and functional brain. And if you don't, number 3 is not available, don't go to the ballot. Because the same people that are criticizing here are the same people who have put us in that condition, Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, asante. Mimi kile kimenichangaza kabisa. Nikana kwamba mtoto mdogo ametolewa Homa Bay. Kwani from Homa Bay hapo to Nairobi, hiyo ni kilomita ngapi? Very good. Mweza niambia from Homa Bay hapo to Nairobi hakuna police station, huyo kijana angebukiwa hakuna mahali huyo kijana anaweza shtakiwa akapelekwa kotini. Alafu je, hii Kenya yetu imekuwa mtu akishikwa ni polisi ni kuuawa. Kwani sheria ya koti inafanya kazi gani? Si anafaa kijana kama ni makosa alifanya ashikwe, apelekwe police station, ambukiwe, apelekwe kotini, akutane na sheria ama namna gani? Na je hii yao ya kuja mtu akishikwa anaenda kukupia polisi, hiyo ni kitu na Mr. President bwana. Bana bwana. Kwingine ndio na kwingine hapana. Bana bwana. Ulituambia mambo ya abduction imeisha. Umeregesha wenye wametekwa nyara. Haya, je kama umewaregesha hao nao wanaoliwa nini? Tumeki the matter basi bwana. Waswahili husema samaki inaanza kuoza kwanza kwa kichwa. Ama namna gani? Na kama hii samaki imeanza kuoza kwa kichwa, alafu uniambie niende nikapigie huyo president kura, mimi nitakuwa naenda wapi? Misomindo, where are you my friend? Hapana. Hapana, danganyane bwana. Hapana. Tafadhalini. Mimi nasidi kuwaambia kila siku. Watu wa ODM wamechanganyikiwa, ndio hao. Je, nawaulizaje? Mimi mwenyewe nilikuwa kampeni wa Raila Amolo Odinga. Sasa hivi nikapigia Ruto, shame on you. Na mimi nasema hivi, jamani. Raila mahali huko tumeolewa mbunge wa huko kwako na huko ongea. Tumeolewa kijana na huko kwa serikali unakula nyama watu wakimeza mate. Tafadhali Raila, tafadhali. Ukitoka huko liko juu uangalia maneno kama wewe ni mtetezi wa haki. Akafa Mkikuyu JM Kariuki ati sijui nini hakupewa chochote. Akaja lawyer wa kwanza Africa, Kodek, best MP in Kenya and best MP in Africa. Jaluo kalia mtu wao hakulipa. Tomboya kafa, Jaluo kalia wakapigwa, ikaenda hivyo. Moi akampiga Alexander Muge Bishop wa Kristo alinyamaza kimya hapa kuongea hata mmoja. Moi akamchapa Njoya. Nani alimsaidia Njoya akipigwa viboko na maskari wa Moi? Nani alimsaidia hapa? Leo amekufa mtu mmoja, mtaka kutuletea mambo ya kelele hapa. Katika maisha kuna sabotage. There's somebody sabotaging Ruto. Very wrong. Ruto hajawe jamaa pale. Nyinyi mnaua mnasema ni Ruto kwa State House. Waliomtoa Gachagua katika kazi ni wabunge, not Ruto. Aliwaambia bwana huyu mtu simtaki, mnasemaje? Wakamtoa wabunge, si Ruto. Boss, we have separation of powers, checks and balance. Kwa hivyo mjue tunaelekea katika siasa na bado. Na Kenya kawaida kutoka katika siasa watu ufa. Ajali, mauaji na bongero hata nyinyi mtakufa pia nishauri yenu. Tukae katika siasa msicheze. Profesa ameuliza jamaa moja hapa Haemba, are you talking politics or are you talking law? Amemwambia ana talk law. He was talking pure politics. Ruto is the head of state, head of government, commander in chief of the armed force, symbol of unity. Kenya imetulia, serikali imetulia, serikali iko. Serikali imetulia, serikali iko. Wewe uko Kenya gani? Hapa ni Rwanda ambapo kuna vita kila siku. Kenya imetulia, there is government. Jeshi iko, polisi wako wanafanya kazi zao. Wewe kama uoni, sijui utaonea wapi. Kwa hivyo mdomo uliponza kichwa. Wale walianza kuua watu, waliacha maradhi mabaya. Tomboya ameua mchana saa 7. Na nini ilifanyika? Aliyemuua ni yule. Ni sawa. Wakati watu wote walikufa Mungu tusaidia. Tuweze kusaidia mtu wenyu. Wakati watu wetu wakifa Mungu tusaidia. Watu wenyu wakifa mjisaidie wenyewe. Sisi tutasikiza tu.
Tulilia mkatupiga. Michuki akatuambia, rafiki yangu speaker, Michuki alituambia if you rattle the snake will bite you. Akasema Michuki, the government can uproot your tooth until you go to court. Ndio Orengo akamjibu akamwambia, wakati mtaanza kuliwa msikuje kwetu wasaidie. Wao walikuwa nasema wale wote ambao wanazungumza kwa ajili ya siasa ya Kenya ni wale watu tumekuwa tukiwaona miaka 30 iliyopita ama pengine labda miaka 50 iliyopita. Nataka kusema ya kwamba ni nyani ni wale lakini misitu ndio wanabadilisha. Kwa nini niseme hivyo? Ni hivi juzi tu mheshimiwa deputy president aliyekuwa deputy president Rigathi Gachagua alikuwa ni mmoja wa wakuu wale walitafutia serikali hii kura pale Mlimani, na baada ya kukosa labda kuelewana vile serikali ya UDA vile ilivyokuwa inataka kuendeshwa, walipokosa kukubaliana, basi ndio akatimuliwa. Sasa alipotimuliwa ndio sasa ameenda kuwa upinzani, na wale wenye upinzani sasa ndio wamekuwa ndani ya serikali. Sasa watu ni wale. Kwa hivyo sioni kama tukichagua ama tukisikiza na tuchague watu wale wanatoka huku wanaenda upande ule mwingine, na wale upande ule wanatoka wanaenda upande ule mwingine. Naona hii Kenya hatutakuwa tunaijenga vizuri, ama yale mabadiliko tulikuwa tunasema ya kwamba tunatoka Kanani, tunatoka Misri tunaelekea Kanani, hatutaweza kufika. So mimi sioni jambo lolote lizuri litakayotokea kwa hawa watu ambao wanasema rais aliyo mamlakani aende kwa kipindi kimoja. Ingekuwa ni vizuri wangemkosoa kwa njia ya kubadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida mpaka siku ambapo itafika tuende kwa election. Lakini wao wamekuwa tu ni one time. Hakuna kitu wanatuelezea juu ya maendeleo ya nchi hii. Na ikizidi, huu si msimu wa siasa. Siasa tungeweza kuipiga pengine mwisho wa 2026 ama mwanzo wa 2027. Sasa wakisema kwamba Ruto aende miaka 5 ama kipindi kimoja, na bado tuko na miaka miwili, karibu miaka miwili ili tuende katika uchaguzi, itakuwa hawatampa nafasi rais aliyo mamlakani kutimiza ajenda zake kwa kutengeneza nchi ya Kenya na kumshughulikia mwananchi wa kawaida. So mimi nasema ya kwamba hawa wanajiita upinzani wakina Gachagua na timu yake watulie, wasichochee wananchi, watulie, wangoje mpaka ifike 2027 ndio tukienda kwa siasa ndio waanze kusema mambo yao. Hivi saa hii ni kama wametatiza wananchi. Wananchi hawafanyi kazi, uchumi hatuwezi kujenga kwa sababu ya mambo kama hayo. Na wao wanakula wanashiba. Mwananchi wa kawaida anaendelea kuumia. Rais anajaribu kutengeneza uchumi kwa sababu uchumi umeharibika sana. Dola saa hii imeenda juu sana. Sasa tukisema tunaingia kwa siasa mapema, basi yule ambaye anayeathirika ni mwananchi wa kawaida. Asante sana kwa hayo. Rais ambaye yuko mamlakani sasa, ambaye ni William Samuel Ruto, kwa ukweli hii serikali yake iendelee vizuri. Ni kwa nini haiendelee vizuri? Mr. Speaker,
Nashangaa sana wenzangu hapa wakisema Ruto amefanya vizuri, amefanya hii, na watu wanasiti kuuawa kila kuchao. Mr. Speaker, waje niseme kama wewe mzazi unasomesha mtoto anafika university, anapata cheti kizuri, na kisha baadaye unapata yani anaenda wale wasomi ndio wanauliwa. Mr. Speaker, waje niulize, kama ukiona mama anakija wale kuku wadogo, inamaanisha anataka kuondoa kile kizazi. Kwa hivyo niseme hii serikali ya William Ruto imefeli. Sasa hiyo ukienda hospitali alikuja akalifu hii mambo ya SHA nini na nini. Nataka tutume watu 5 hapa wa 10 waende hospitali kama pale Patrice. Waende sababu nyinyi wengine ni wagonjwa, tuko hapa. Mtu ni mgonjwa na hawezi enda hospitali. Unasema wewe unakifika pale unatoa ile SHA ifanye. Naambia leta pesa. Hiyo ni serikali kweli? Hiyo si serikali, hii ni serikali imefeli, Mr. Speaker. Kwani tunaelekea wapi? Kama tunauliwa kama kuku, tunaelekea wapi sasa? Si ndio afadhali tuseme ule ukweli. Ukiangalia zile kazi hakuna. Ndio sababu hata watu wengine wanalala huko kwa nini kwa street huko. Mtu unapata anakaa maisha duni kabisa. Sababu hana uwezo wa kukodisha nyumba. Hana pesa, ni mlala huyu. Mnaelekea wapi? Unaona mtu akisema hapa, wambunge hapa wanachangia wakisema hii serikali inaenda mbali. Inaenda mbali wapi? Na imefail, Mr. Speaker. Sasa nataka tuchukue mkondo mwingine. Hiyo dakika moja tutumia vizuri. Tuchukue mkondo mwingine tafadhali. Hii timu ambayo imekuja ambayo inaongozwa na Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, waje tuangalie mmoja pale. Na ile tutaletewa pale, waje tumsupport. Ndio tutoe hii serikali ya maafa hii. Ni Kalonzo. Hata kama si Kalonzo, mimi siwezi sema ni Kalonzo sababu ni wangu. Yule ataletwa hata kama ni nani, tutaingia pale. Hii serikali tuitoe, tuangalie tuangalie mkondo mwingine. Asante sana Mr. Speaker. Kusema kweli hao pinzani ambao wako sahihi hawana agenda. Si urongo, ama kuna wana agenda? So nasema Ruto ni one? Hakuna kitu wanasema ambao inaweza leta mabadiliko kwa wananchi. Kasongo aende asiende, unayo ndio lugha ndio wanaongea. Ni nini nasema ambao itabadilisha maisha ya mwananchi wa chini? Waseme Ruto amefanya makosa gani ama hajafanya maendeleo gani, wao kiingia utarekebisha. Lakini wao wasemi hiyo, wanasema wanta Kasongo aende asiende. Zakayo aende asiende. Hawana agenda. Yangu ndio kwa hiyo. Tunataka waone agenda. Wana agenda gani? Nani alikuwa Gachagua sasa alikuwa na Ruto? Akasema unga tarudi. Na sasa ametoka anasema nini? Hakuna. Mimi nakumbuka akisema kila kitu tarudi chini. Tukiingia kila kitu tarudi chini. Sasa ametoka hana kitu la kusema. Sasa hawa watu hawana agenda. Mimi naona hawa watu wote wako sawa. Wanasiasa wote wa upinzani na wale uongozi wote wako sawa. Wote ni wafanyabiashara. Ndio hivyo. Mwelekeo dakika moja. Mwelekeo ni hivi. Tutafute Gen Z mmoja ambaye ana agenda. Tutoe hao wapinzani na wale yuko kwa uongozi, yule yuko kwa uongozi, watoke wote tupate Gen Z mo ambaye anakona nini? Tuweke kwa uongozi. Basi. Mimi naitwa Steven Mbate. Mimi nakaa hapa na nyumbani ni huko mlimani huko. Lakini sitakosa kulalamika. Na mimi nitalalamika mpaka kesho. Mimi ni mzazi. Na kama natarajia kuwa mzazi, ile mambo inayofanyika saa hii haieleweki. Lakini kuna swali nauliza. Wakati Raila waliposhikana na Uhuru, si mambo mengi ilifanyika mabaya. Nchi ilitulia. Paka watu wakafanya kazi. Wakati huo ilikuwa ni Lairot was Bantus. A killer squad of 101 that works
under the Director General of the National Intelligence Service, Nuruddin Haji, was armed with assault rifles and drove in a convoy of unmarked Subarus, shooting and killing innocent protesters aimlessly in the streets and estates. This squad in Subarus, hooded and masked against court orders, are disguising themselves as DCI's officers, yet we know they are not. In fact, I would like to clarify that the National Intelligence Service has procured Subarus to give an impression that this killer gang is from the DCI. The truth of the matter is that this has nothing to do with the DCI. This is the National Intelligence Service. And this squad of 101 people was formed when I was still in government. Officers were recruited from the Administration Police Unit for special training by NIS on abductions, killings, and cover-up. And this is a squad that is killing the people of Kenya. The killings and the business destruction pattern point to William Ruto's ethnic profiling narrative, which is a master with no rival. With a close coordination of PS Interior andamano, this narrative was boosted online by state bloggers to spin a narrative. The Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen's public to shoot to kill order, coupled with assurances to police officers that the government